ಎಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಲಿಶಾನ್? ಈ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆ? ಏನಾಗಿದೆ ಈ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ? Hey, what's up guys, welcome back to my channel Biker 360. Today we are going to inspect the roads of UDUPI. Nowadays in UDUPI the police are catching the bikers a lot because of their fog lamps and LED headlamps. Lishan is joining me today. So let's inspect the roads, let's inspect the reflectors, let's inspect the street lights if they are working or not. And they are fining us very badly guys. I was caught yesterday for having a spoiled fog lamps. So let's get going then. Sit down now. I think he is coming. He said he was on the way. ಮೊನ್ನೆಯಿಂದ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಹಿಡಿತಿದ್ದಾರೆ ಪೊಲೀಸರು. ಯಾಕಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನು ರೀಸನ್ ಅಂತ ಸಹ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನು ರೀಸನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಫಾಗ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲೈಟ್ಸು, ಫಾಗ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಲ್ ಟೈಡಿ ಎಲ್ಲದಾಗೆ ಹಿಡಿತಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೈ. ಲಿಶಾನ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್? ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. Actually the main targets are bikers itself. They won't target any car or any something like that. There are many cars roaming here with LED headlamps like Audi, BMW, all other high-end cars. They won't catch them, but they just target the bikers. That's it. Hi Siddhan. Me do my two-step. ಇದು ರೋಡ್ಸ್ ನೋಡಿಪ್ಪ, ರೋಡ್ಸ್ ನೋಡಿ ಏನಿದು ರೋಡ್ಸು, ಫುಲ್ ಸಿತಾಲ್ ಪತಾಲ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ರೋಡ್ಸು. Mommy do
two-step. What was the place, bro? ಅಲ್ಲ प्रतीक कोटेन सो गाइस इतने बाबा पॉइंट पाइदा मूलू फ्रेंड्स नट्टू लेते चिल मल्तंदिल्ल मूलू बाबा पॉइंट ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಗ ಲೈಕ್ ಫುಲ್ ನೇಚರ್ ವ್ಯೂ ಕೂಡ ಉಂಟು ಎಡ್ಡೆ ಜಾಗ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಾಬಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಫುಲ್ ರೋಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತುಂಡು ಇನಿ ಪೂರ ಲೈಕ್ ಉಡುಪಿಡ್ ಪೊಲೀಸ್ ನಗಲ್ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೈಕರ್ಸ್ ನಗಲಿಗೆ ಕೋಡೆ ನಮ್ಮ ಸಚಿನ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದಿತ್ತರು ಬಲೆ ಪಾತಿಲ್ಲದಲ್ಪ ಫಾಗ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಇತ್ತುಂಡ ಅರ್ನ ಗಾಡಿಟ್ ಮಾಡಿಫೈ ಮಲ್ದಿತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ತೂತಾರ ಅರ್ನ ವೀಡಿಯೋ ರೀಸನ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಊರುಡು ರೋಡ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಬಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ಸ್ಲ ಉಂಡು ಲೈಟ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾಡುಜೇರು ನೈಟ್ ಪೂರ ಲೈಟ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಎಂಕಲ್ ದಾಯಗ್ ಫಾಗ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಪಾಡುವ ಇರ್ನ ವ್ಯೂಸ್ ಪನ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇರೇಗ ಎಂಚ ಪೂರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆದಿತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಪೂರಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಕೊಂಡು ಫಾಗ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲೀಗಲ್ ಇಂಡಿಯಾಡ್ ಪಾಡೋಲಿ ಫಾಗ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್ ದ ತೀರ್ಥ ಪಾಡೋಲಿ ఒక ఆరు దాయ ఎంచ మల్దేరు లైక్ దాయ పోలీస్ పತ್ತೊಂದೇರು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ರೀಸನ್ ಇಜ್ಜಿ ಇರ್ನ ವ್ಯೂಸ್ ಪೂರ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ದಾದನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟೂ ಫಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಮೇ ಬಿ ವಿ ಬೈಕರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಫೇಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಪೊಲೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ we respect police but I don't know why we are facing, only we are facing, the bikers are facing, the biker community is facing this. Irna views pura paadle comment box idu, subscribe to my channel biker 360 gantela bottele gante undonji kinneda gante bottele bokaina Instagram ID undu star._.07 pandu follow malple. So guys, it's time to end the vlog for today. I have shown all the roads and the lights during the night also. There are no street lights. There are some street lights in some regions, but see here there are no street lights. And if any vehicle comes in the front of my bike or something, I cannot see anything. That's why we are arguing with the police. Fog lamps is necessary. Let's start a campaign with hashtag fog lamps are necessary for bikes. Thank you guys, thank you for watching my vlog. See you soon in the next vlog. Bye bye, take care, ride safe.